دن پھر آیا منہاجیاں نے جشن منایا منہاجیاں نے جشن منایا ایمان دے مقصدہ تارا میرا طاہر قادری ایمان دے مقصدہ تارا میرا طاہر قادری ایمان دے مقصدہ تارا میرا طاہر قادری میری جان پیارا میرا امن دائی امن دا پیکر امن دائی امن دا پیکر امن دائی امن دا پیکر آل نبی دا اے نوکر آل نبی دا اے نوکر قوم نافقاں تے پارا میرا طاہر القادری نافقاں تے پارا میرا قادری میری جان کو پیارا میرا طاہر القادری جھوٹی دیوان دا سہارا میرا طاہر القادری سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے تمہارا صدیق ہے ولی طاہر القادری مولا علی دا سگ کہلاوے مولا علی دا سگ کہلاوے وہ سے جلی دا فیض لٹاوے وہ سے جلی دا فیض لٹاوے علیاں دی اکھ دا تارا میرا طاہر القادری علیاں دی اکھ دا تارا میرا عشقاں دے موتی ڈولے عشقاں دے موتی ڈولے قادری حق دی بولی بولے قادری حق دی بولی بولے علم دا نور منارا میرا طاہر القادری علم دا نور منارا میرا طاہر القادری کوئی دنیا سامنے آئے کوئی دنیا سامنے آئے قادری دی اکھ وچ اکھ تے پائے قادری دی اکھ وچ اکھ تے پائے کوئی دنیا سامنے آوے کوئی دنیا سامنے آوے قادری دی اکھ وچ اکھ تے پائے اجمل شیر نیارا میرا طاہر القادری اجمل شیر نیارا میرا طاہر القادری میری جان پیارا میرا طاہر بھائی کسی نے محبت ہے تعریف ضرور کرے گا میری جان پیارا میرا طاہر القادری میری جان بہت ہی پیارے انداز سے اپنی محبتوں کا اظہار کروا رہے تھے ملک افضل صاحب. حاضرین کرام، آج کے اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کے علیہ السلام ہمارے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کے عشق کی شمع جلا رہے ہیں. میں منہاج انٹرنیشنل کے تمام کارکنان کی طرف سے حضور شیخ الاسلام کی نظر چند صدریں کرنا چاہتا ہوں کہ قسم
ان ماؤں، قسم ان بہنوں، قسم ان بزرگوں، ان دلیروں کی، قسم ان ماؤں، ان بہنوں، ان بزرگوں، ان دلیروں کی، دبک جاتی ہے جن کا روبرو دہکار شیروں کی، قسم اس نفس کی جو ڈوب کر کچھ اور پھلتی ہے، قسم اس نفس کی جو ڈوب کر کچھ اور پھلتی ہے، قسم اس وقت کی جب زندگی کروٹ بدلتی ہے، قسم اس عزم کی، قسم اس عزم کی جو سینہ ہمت ابارے گا کہ اے میرے قائد جیسے ہی تو ہم کو پکارے گا، بیابانوں میں گر دوں گا، فضاؤں میں گر کراؤں گا، زمین کو دے کر ہی آسمانوں پہ اٹھاؤں گا، سارے ظالم جھکا دوں گا، قبر دشمن کی توڑوں گا، سارے ظالم جھکا دوں گا، قبر دشمن کی توڑوں گا، مذہب کے ان عاشقوں کو میں یہ کہہ کر جھنجھوڑوں گا کہ اٹھو نیند کے مارو، قیامت سر پہ آئی ہے، اٹھو نیند کے مارو، قیامت سر پہ آئی ہے، عدو کی تیگ کو دیکھو سرانے سلسل آئی ہے، حوادث جگر پہ موڑ کے نوکے سنا رکھ لو، زمین پہ زین کس لو، آسمان پہ کاٹیاں رکھ لو، میرا جنارہ سن کے، میرا جنارہ سن کے نسل نو جبرنگ میں آئے گی، جوانی گونج اٹھے گی، قیامت گر کرائے گی، زمین کی آگ سے دوزخ کے شعلے تھر تھرائیں گے، مگر وہ لوگ زبروں سے نکلے گی، وہ لوگ زبروں سے نکلے گی کہ تارے ٹوٹ جائیں گے، مگر ان گلگلوں کو دفعتاً دل سے بھلا دوں گا، مگر ان گلگلوں کو دفعتاً دل سے بھلا دوں گا، میں اپنے قائد کی جانب سے بڑھ کر یہ صدا دوں گا کہ مانا آدمی کو ہم جہاں دعوت سمجھتے ہیں، کہ مانا آدمی کو ہم جہاں دعوت سمجھتے ہیں، دو عالم میں بشر کے خون کو بہتر سمجھتے ہیں، رفیق آسماں ہے ناز بردار امی ہم ہیں، رفیق آسماں ہے ناز بردار امی ہم ہیں، یہ سچ ہے کہ پیروان رحمت للعالمین ہم ہیں، ہمارے دامن شمشیر سے مرہم اگلتا ہے، ہمارے دامن شمشیر سے مرہم اگلتا ہے، جہاں ہم ہاتھ رکھ دے وہاں چشمہ زمزم ابلتا ہے۔ میں مدرس ہوں جناب ڈاکٹر محمد اصغر صاحب سے، میں حضور شیخ صاحب کی ہمیں مطلب وقت کی کلر کہتا ہے پھر پروگرام میں تبدیلی آئی ہے۔ میں مدرس ہوں محترمہ مسز ادران صاحبہ سے منہاج انٹرنیشنل کویت کی انڈین کمیونٹی سے کہ وہ دائش میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تشریف لاتی ہے محترمہ مسز ادران صاحبہ۔ جب تک وہ تشریف لاتی ہے میں ایک مقطع عرض کروں، یہ تصور باسط خوشگوانی نہیں، یہ تصور باسط خوشگوانی نہیں، لفظ میرے فقط مدح خانی نہیں، یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں، میرے قائد کا کوئی بسانی نہیں۔ نبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मोहतरम सदर कराम और मिनहाजुल कुरान कुवैत की तंजीम को खाद मुबारक हो। और आज हाजी साहब ने हमें ये मौका दिया कि कुछ वाक़यात मिनहाजुल कुरान इंडिया के हवाले से कुछ तंजीमी काम आपके साथ शेयर किया जाए। विमेन लीग इंडिया का आगाज़ 2 फरवरी 2012 मुख्तलिफ ज़िलों में हुआ। सबसे पहली तंजीम हैदराबाद की तंजीम बनी, जिसकी सरबराह इशात उर्फ फरजाना है और वो विमेन लीग इंडिया की प्रेसिडेंट भी हैं। अल्लाह का फजल और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसद्दुक़ से और शेखुल इस्लाम डॉ.M.Tahir क़ादरी के करम से ये विमेन लीग की तंजीम बहुत खूब कामयाब है। सिर्फ हैदराबाद के शहर में 500 ख़वातीन ने इसमें रफ़ाकत हासिल की हुई है। मिनहाजुल कुरान विमेंस लीग की शुरुआत 2014 में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हुई, जिसमें हम अरबिक, उसूल हदीस और तसव्वुफ़ की क्लास फ्री ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। कुछ क्लास अभी भी चल रही हैं। अल्लाह का करम है और शेखुल इस्लाम का फैज़ है कि ये सब मुमकिन हुआ है और दुआ करते हैं कि कुवैत की तंजीम भी कुछ ऐसे ही हलकात कायम करे। लास्ट में बस मैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना कहूँगी, हमने भी सीने में एक दिल छुपा रखा है, हमने भी सीने में एक दिल छुपा रखा है। सच कहूँ तो दिल में ताहिर तुझको बसा रखा है। दुनिया कहती है फकत मिन्हाज में क्या रखा है। हक कहें तो रब ने गुंबदे खजरा का फैजान चला रखा है। आज तक तरोताज़ा है ये कलीम मिन्हाज की, आज तक तरोताज़ा है ये कलीम मिन्हाज की। बुले गौसुल बड़ा पीर ताहिर ने ये पौधा लगा रखा है। अगर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में बढ़ाना रहमत, अगर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में बढ़ाना रहमत, तो फकत ने यही रहमत का दरवाजा खुला रखा है। माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके बच्चे को सलामत रखे। और इस बज़म में अब मैं दावा देना चाहता हूँ इंडियन कम्युनिटी के नाज़म मुफ्ती जनाब माजिद जैदी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। इनके बारे में मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब 2012 में हजूर शेख इस्लाम प्रोफेसर Dr.M.Tahir क़ादरी मदद इंडिया के नवपेश एक माह के दौरे पर थे, तो ये साहब उनके साथ हमेशा पूरे दौरे में उनके साथ रहे और शब रोज़ कैसे गुजारे ये खुद ही बयान करते हैं। मोहतरम जनाब माजिद जैदी साहब। ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. We have designed for each one of you the discrete path and an all-embracing way of life. Sadaqallahu al-Azim. Respected Haji Abdul Rashid Sahab, President Minhajul Quran International Kuwait, Qadri Ahmed Hussain Sahab, Secretary General Minhajul Quran International Kuwait, Dr. Bas Sahab, Senior Vice President Minhajul Quran International Kuwait, Sayyid Jafar Samdani Sahab,
Pakistani Awami Society Kuwait. Respected Umar Saab, Secretary Finance, Minhaj Kuwait, and all the respected members of the Executive Committee of Minhaj International Kuwait, my respected elders and dear brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By the grace and mercy of Almighty Allah, and by the fazl of kalam of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we are all gathered here to celebrate the birthday of our beloved leader, our Qaid, Murshidi, Sayyidi, Hazoor Sheikh Islam, Dr.M.Tahir Qadri. For today completes 65 glorious years spent relentlessly in the service of Islam and spreading the love of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, in promoting peace, prosperity worldwide, and courageously denouncing terrorists and terrorism all around the world. Today, I feel honored to stand amongst you to talk briefly about the effects and the work done in India after the 2012 tour of Hazoor Sheikh Islam. Before the 2012 tour, Minhaj al-Quran in India was in a very minimal working condition. There was a representation in around 10 to 12 states, but only around 2 to 3 states were doing an actual work with purpose. But after the 2012 tour of Hazoor Sheikh Islam, the activities of Minhaj al-Quran in India quickly spread to 20 Indian states, and work began at a very fast pace. Recognition of the work by Minhaj al-Quran in India was even recognized by the government of India, and it is worth to mention that many politicians from all political parties of India visited and hosted Hazoor Sheikh Islam during his visit there in 2012. I would like just to highlight a few of the activities currently being undertaken in India under the banner of Minhaj al-Quran. A fully functional Minhaj Welfare Foundation has been established and set up in India and is doing active work in many states around the country in various fields. One of the biggest works being done and undertaken right now in India is the Minhaj Publications India. After the tour of Hazoor Sheikh Islam, Minhaj Publications India went into full publication mode with a dedicated printing house and a dedicated stores and distribution centers based in Gujarat. And under the guidance of Hazoor Sheikh Islam, all these books and which are printed are sold at a very nominal cost with, I wouldn't say any profit, at a very nominal cost. DVD production and distribution began at a furious pace. Just after the tour of Hazoor Sheikh Islam, there was a mammoth order of DVDs and lectures of Hazoor Sheikh Islam. This required a completely new setup in India for the mass production and distribution of the DVDs.
I feel proud to say this, that today the processing and the production and the distribution of DVDs in India has even surpassed those numbers in Pakistan. Fifteen large containers of Hazoor Sheikh Islam's books were brought into India and distributed throughout the country. Translation of major books like the Quran, Minhaj, and other acquired books were undertaken into Hindi and other regional Indian languages. Pamphlets of major acquired books were printed and distributed all over the country in masajids and madrasas. And only in India, and under the able guidance of Sayyid Nadi Ali Ishaat, Amir Minhaj Quran India, a system was introduced whereby you can place an order by phone for CDs, books, DVDs, from anywhere around India, and those will be delivered to your doorstep by courier in a couple of days. It is worth noting that all the books that are being published right now in India are of top quality. The paper used is of absolutely top quality. And just to give an example, the book Muhammad the Merciful, which was launched a few years back, retails at around 3,000 rupees if you look at the UK price. But in India, we have managed to reduce that price up to 300 rupees only. And with a special discount to a further 200 rupees, which is being distributed right now all over India. A very important activity accomplished by Minhaj Quran India is the distribution of the Al-Baeen box. This is a novel idea where a gift box containing the Al-Baeen books of Hazoor Sheikh Islam are distributed free of charge all over the country to the Darul Ulooms, to the masajids, to the madrasas, and of all maslaks. There is no distinguishing, everything is done on a major scale. And it is worth noting that many of these Darul Ulooms and madrasas have incorporated these books into their syllabus and are actively teaching these books in their regular syllabus. And Hazoor Sheikh Islam specifically has expressed his deep happiness at this initiative, and in fact instructed even the Tanzim in Pakistan to follow this example. Minhaj Quran India has instructed all the centers across India to buy this Al-Baeen box themselves and distribute it in all the masajids and madrasas in their respective cities. Hazoor Sheikh Islam's recent curriculum against terrorism has also been launched in India. This entire curriculum set is being published in India itself and will be sold at a very low cost all over India. The curriculum against terrorism is published in English and Urdu. Minhaj Quran India has taken a very big initiative in spreading the information of Hazoor Sheikh Islam, his personality, his books, his work, all over India using various methods like conferences, meetings, even lectures in the middle of a street in the evenings on projector screens. Minhaj Quran India, under the guidance of Hazoor Sheikh Islam, has launched Minhaj Quran International Schools in India, in the major cities. These schools follow Hazoor Sheikh Islam's Diniyat syllabus along with the regular syllabus which is studied in India, which is the CBSE, the Central Board for Secondary Education.
and also in all these schools from day one, Arabic and Urdu are mandatory subjects. The success of these schools has prompted many people to approach Minhaj al-Quran India and to help set up similar schools in their respective cities. Minhaj al-Quran India has been offered with a 20% royalty to these schools, which will go towards the mission of Minhaj al-Quran India, and in the future will help Minhaj al-Quran India to be self-sufficient in funds, relying minimal on donations. The entire syllabus and teaching methods in these schools will follow the system laid down by Hazoor Sheikh al-Islam for the MPI schools in India. 150 plus cities in India now have fully functional Minhaj al-Quran centers. Libraries of Hazoor Sheikh al-Islam's books are being opened. Full information of Minhaj al-Quran and Hazoor Sheikh al-Islam is being rapidly spread throughout the country. And I can proudly say that Minhaj al-Quran and the name of Hazoor Sheikh al-Islam has now reached all parts of India. Lastly, I would like to inform you all that on the coming 20th of March 2016, an international Sufi conference is to be held in Delhi. Mashayikh and ulama from 40 countries will be attending this mega event. This event has even got the support of the government of India. I am very happy to announce to all of you that Hazoor Sheikh al-Islam, Dr.M.Tahir Qadri, has also been invited to this conference, and inshallah he will be attending this event. Another proud news for all of us sitting here is that Hazoor Sheikh al-Islam will be the keynote speaker at this event. That is the final speech at this event will be given by our Qaid Hazoor Sheikh al-Islam, Dr. Muhammad Tahir. I thank you all for coming today to this blessed gathering to celebrate the birthday of our great leader. May Allah bless Hazoor Sheikh al-Islam with a long and healthy life and raise his station and give him even more from the bottomless well of love of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Finally, I would just like to say a few words in Urdu. My Urdu is not very well, so pardon if I make some mistakes. आखिरी और अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने आपको हुजूर शेख अल-इस्लाम जैसे कायद से नवाजा। और आपको इस अजीम शख्सियत के दस्ते बाजू बनकर मुस्तक़बिल मिशन को अपने अंजाम तक पहुँचाने का मौका दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका है और मैं अपनी बहनों और बेटियों से मुल्तमिस हूँ कि मुहतरमा मिसेस हाजी अब्दुल रशीद साहबा वो भी केक का अरेंज किसी तरह कर लें। जब यहाँ पे केक कटेगा तो ख़वातीन भी वहाँ पे केक काटेंगी। हमने बिल्कुल जो वक्त मुकर्ररा पे केक काटना था कि 12 बजे के बाद 5 या 7 मिनट पे इंशाल्लाह केक काटेंगे। तो अब आखिर में मैं मुल्तमिस हूँ, हमें गुज़श्ता दिनों मिनाज कुरान मरकज़ से लाहौर से फॉरेन ऑफिस से ये हदायत आई थी
کہ کویت میں بھی آپ ایک سیاسی ونگ بنایا جائے، تو ہم نے اور مرکز